Hello everyone. So welcome to Mission 100 UPSC test series. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் வந்து PYQ ரிவிஷன். ஓகே, ஸோ வை வி ஹாவ் டு ரிவைஸ் PYQ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு. ஒன்று வந்து தேர் வில் பி கொஷின்ஸ் விச் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி ரிப்பீட்டட் பட் இட் இஸ் ரேர். செகண்ட் வந்து கொஷின்ஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட் ஆன் அ சிமிலர் பேசிஸ் which is very common. Third one, the pattern of the questions that are repeated, when we understand them, we will know how the questions will be framed, and knowing how the answers and options are framed will help us clear some questions which we might not have a clear idea of. So, we will see a few questions from environment and maps, so which by learning from the previous year we can actually answer them. Okay, so first we will go with environment. Okay, so take this question. So the question says, it's from 2023. It says some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. Okay, so idla pathinga appadina vandu so ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மஷ்ரூம்ஸ். ஸோ மஷ்ரூம்ஸ் வந்து அது ரொம்ப ஒரு ப்ராடான டாபிக். அதை பற்றி எனக்கு எல்லாமே தெரியுமா அப்படின்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டோன்ட் நோ. ஈவன் த பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் ரிசர்ச்சஸ் இன் ஃபங்கை அண்ட் மஷ்ரூம்ஸ் தே மே ஆர் மே நாட் நோ. பட் ஒன் திங் வி நோ, லைக் மஷ்ரூம்ஸ், number of species of mushrooms, there are thousands of species. Okay, so in those thousands of species some may have, okayங்களா, so அதனால தான் it's given some mushrooms, not all mushrooms. If it is given all mushrooms, then it is wrong, because when mushrooms have medicinal properties they cannot be toxic. If they are toxic they cannot have medicinal properties. Okay, so some mushrooms have medicinal properties, it is possible. Next, some mushrooms may have psychoactive properties. Yes, it is possible. Psychoactive properties na inducing hallucination, so mild toxins. So they may have insecticidal properties, they may be used as biopesticides or bioinsecticides, and some may have bioluminescent properties, it is possible. Okay, so all four. Okay, so this is not a random question. Okay, so there are questions of this similar format. So this is also from 2023, but there is this question from 2019. Okay, so we don't know if all turtles are herbivores, but there are a lot of species of turtles. Some may be herbivorous, yes, and lot of fishes, some may be herbivorous. Lot of marine mammals. So those who have seen the previous year question paper from 2011, you might have heard of this animal called dugong, Gulf of Mannar and other areas la adu irukum. Okay, so that is herbivore, it's a marine mammal. But if you have not heard of it, we have thousands of marine species, yes, and some snakes, they may be viviparous, which means they do not lay eggs, directly they give birth to young ones. So 1, 2, 3, 4. So if you have revised the previous year question paper of 2019 and you have known how UPSC takes questions, so you can easily answer this. So I always say that UPSC prelims is one of the most logic friendly exams. Like, they do not test how vast knowledge you have, but they generally test your aptitude in general studies, because aptitude is your problem solving ability by finding the clue in the problem itself. If you can find the solution in the problem, you have great aptitude. Okay va? So in the problem you are turning into a solution. So when you are able to understand the concept or the logic behind this 2019 question, you can easily answer this 2023 question and this 2023 question. Okay, so inga same thing. Some microorganisms can grow in temperature above the boiling point of water. Yes, so there are a lot of the micro level organisms. Example, tardigrades அப்படின்ட்டு ஒரு இருக்கு. So yes, it can survive at very high temperatures greater than 100 degrees. Yes, they can survive below 0 degrees, and yes, they can survive in pH below
3 because it's microorganisms and bacteria itself. So, thousands of species, millions of species of bacteria, fungi, algae ellame. Okay. So, all 3. Okay. So, we saw a previous year question in 2019, same logic vechu 2023 2 questions answer pannirukkom. So, these are just samples. Okay. Sometimes UPSC asks the same question. See, this is a question from 2014. So, which of the following adds carbon dioxide to the carbon cycle? So, what are the options given? Volcanic action, respiration, photosynthesis, decay of organic matter. This is 2014. Okay. So, this is the same question from 2011. So, which of the following add carbon dioxide to the carbon cycle? Photosynthesis, respiration, decay of organic matter, volcanic action. Okay. So, inga which of the following, which of the above? So, photosynthesis, respiration. So, photosynthesis, respiration, volcanic action, decay of organic matter. So, just order maathirukanga. So, respiration adds photosynthesis mattu it removes. So, you know photosynthesis won't come. You have an option here, and again if you learn this from 2011, you can answer this from 2014. You remove photosynthesis. So, 1, 2 and 4 exact same. So, you will find a lot of questions of the similar in history and polity. Okay. Next. So, this is a question in 2023. Okay. So, inge vandu you have seen this question in 2019, 2023. Okay. So, 4 years gap. So, same pattern repeats. So, 2011 and 2014 same question, 3 years gap. See, this question in 2013. So, statement and conclusion, statement 1 reasoning. So, soil in tropical rainforest is rich in nutrients. High temperature and moisture of tropical rainforest cause the dead organic matter in the soil to decompose quickly. So, one thing we know, so these both are opposite. So, if the dead matter can decompose quickly, it cannot be rich. So, first and second statement A and B varadu. So, one is correct, one is wrong, and we know high temperature and high rainfall, tropical rainforest. So, it will decompose quickly. So, no nutrients. So, statement 1 is not correct, but statement 2 is correct. Okay. So, this is 2023. See this question. 2011. If a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a deciduous forest. It is because soil is deficient in nutrients. So, 2011 question. So, konjam tinkering panni it is asked in 2023. So, this is why analysis of previous year question paper is important. It is not just reading, it is analysis. So, you have to understand the core concept which UPSC employs for asking you the questions. Okay. So, if you can understand that, believe me, out of the 100 questions, you can easily answer 20 questions. I mean, for which you may or may not know the exact answer. Okay. So, you may or may not know the exact answer, but you can easily answer the questions. Another area which UPSC aspirants generally find tough is the map area, especially international places. So, if we analyze previous year UPSC questions, so namakku onnu theriyum that most of the map areas it will be based on conflicts, and the world is full of conflicts. So, one country will be fighting other country, or some place in the country will be having civil wars. Other base panni dhaan kepanga. So, nama end of the year, I mean just before the exam. So, if we note which are the countries having internal strifes or civil wars, or which are countries engaged in border conflicts, so we can easily predict the questions which are coming. Okay. Just take this example. So, this is a question which is based on borders of Ukraine. Okay. So, 2023. So, அந்த வருஷம் so 2021 or 2 அந்த Ukraine war start ஆகும் and Russia war. So, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா few countries will join NATO அந்த மாதிரி. So, அந்த வருஷம் Latvia and Lithuania join NATO. So, they were almost at the top, very far away from Ukraine. Okay. So, 4 and 5 cannot be possible. So, Czechoslovakia ரொம்ப தள்ளி இருக்கும்.
ஸோ பேசிக்கலி ஆஸ்ட்ரியா அதெல்லாமே நடுவில் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு இதில் ஸோ பல்கேரியாவும் இட் வில் பி ஆன் திஸ் சைட். ஸோ ஹங்கரி அண்ட் ரொமேனியா, ஸோ ஒன்லி 2. ஓகே, ஸோ இது ரஃப் ஆன் ஐடியா. ஓகே, ஸோ சின்ஸ் ஐ நோ திஸ் கொஷின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. ஓகே, பட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதே மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து 2022 வந்து நடந்துச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ 2022 ஸோ தே ஆஸ்ட் அபவுட் ஆப்கானிஸ்தான். ஓகே, ஆப்கானிஸ்தான் பிகாஸ் 2021 வந்து த தாலிபான் ரீகான்குவர்ட் ஆப்கானிஸ்தான். ஓகே, ஸோ விச் கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் பார்டர்ஸ் வித் ஆப்கானிஸ்தான். ஓகே, ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ எவ்ரி திங் அபவுட் திஸ். ஓகே, ஸோ எல்லாமே எனக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுல ரஃபாக வந்து பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்கானிஸ்தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ ஈரான், அதுக்கப்புறம் வந்து ஈராக், இதெல்லாம் தாண்டி போனீங்க அப்படின்னா வந்து யூ ஹேவ் அசர்பைஜியான். ஸோ அசர்பைஜியான் இங்கே இருக்க பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ இந்த countries having borders with Afghanistan, Azerbaijan மட்டும் வராது, it will not come. So there is only one option without Azerbaijan. Okay, okay, so அப்போ option C. See, you don't need to know everything, okay, but you need to know something. Okay, so இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் UPSC is one of the most logic friendly exams. Okay, it's not easy but it's friendly. Okay, so ரெண்டுமே different. Okay, so இங்கே when you know like Azerbaijan is far away from Afghanistan, ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். இது 2022. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக வருமா? ஸோ அங்கே ஜியாகிரஃபியில் ஆர் என்விரான்மெண்ட்டில் சிமிலராக வந்துச்சுல அப்படின்னு. ஓகே, see this 2017 question, Mediterranean Sea. Which of the countries share a border with Mediterranean Sea? ஓகே, ஸோ சேம் கொஷின். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து Lebanon and Syria. Okay, Iraq does not have a border with Mediterranean Sea. Lebanon and Syria, so 3 and 4. Okay, so Jordan, it does not have a border, but it borders Dead Sea. Okay, இப்போ this is a 2017 question. So this is the same question but in a different format, which does not open to the Mediterranean Sea. So basically வந்து which does not share a border. 2015 countries that do not share border with Mediterranean Sea, அதே வந்து 2017 countries that share a border. ஓகேங்களா, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். ஓகே, இங்கே வந்து if you have practiced this 2015 question, you know Israel, Lebanon and Syria share a border. Jordan does not share a border. So Jordan is the answer. Okay, so இங்கே வரும்போது so here you have Syria and Lebanon. Yes, so Syria and Lebanon, yes, but Jordan வராது. So you need 3 and 4 but not 1. இங்கே வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்கா? So when you know that, so previous questionல you, I mean 2015 you know Jordan does not share a border but Syria and Lebanon share a border. So அதை அப்படியே படிச்சிருந்தீங்கன்னா you know Syria and Lebanon share a border but not Jordan. So not 1 2 3 4 but sorry, not 1 3 4 but 3 and 4. ஓகேங்களா, ஸோ இப்படி தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர். ஸோ அதை ரிப்பீட்டடாக when we start analyzing we will have the answers. Okay, and so similarly on the same news 2023 areas mentioned in conflict where it is located. So Donbass, so people who know that, so they'll know it is Ukraine. Okay, same concept. 2023. 2022 areas mentioned in news, country. 2018 areas mentioned in news, country. ஸோ இதெல்லாமே வந்து சிவில் வார் நடந்துட்டு இருந்த ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ மொசூல் இஸ் இராக், ஸோ நாட் பாலஸ்டைன். ஸோ 3 வந்து ஸோ வி கேன் ரிமூவ் சம்திங் லைக் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் countries mentioned in the news, regions mentioned in the news. So this is 2018 again. So 2018 2 questions. Okay, so in this way we can easily know the world map based questions. Okay, and same environment or இந்தியாக்குள்ள நேஷ்னல் பார்க் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் இதே மெத்தடில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் see this question from 2020. So which of the following are protected areas in Kaveri river basin? Okay, so Kaveri river basin. Okay, so நமக்கு வந்து தெரியும் இதில் வந்து பப்பிக்கொண்டா வந்து வராது. Okay, so that is somewhere near Andhra, so that will not come. So 1 3 and 4. Okay, but இதை ரேண்டமாக நம்ம படிக்கிறோமானா இல்லை, இதுக்கு முன்னால் இருந்த
previous year question la, so we can analyze. So same thing, so 2019 la they have asked about Agasthiya Malai biosphere. So Agasthiya Malai biosphere is south la irukum, okayங்களா. So south of Western Ghats, so below the Nilgiris. Okay, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ களக்காட் முண்டந்துறை அதெல்லாமே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க செந்துறை அப்படி. ஸோ முதுமலை சத்தியமங்கலம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் பிலாங்ஸ் டு நீல்கிரிஸ், ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ சேம் பப்பிகொண்டா, ஸோ தட் இஸ் சம்வேர் ஆன் தட் சைட், ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகார்ஜுனா ஸ்ரீசைலம், ஸோ தட் இஸ் இன் ஆந்திரா, அகெயின் நாட் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ வென் யூ ஹாவ் read this, ஸோ சத்தியமங்கலம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ யூ ஹாவ் திஸ் அதர் பிளேஸ் பப்பிகொண்டா வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி. ஸோ இங்கே வந்து இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் பிளேசஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் டு ஆன்சர் இன் 2020. ஸோ பேசிக்கலி சேம் ஆப்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற டேட்டா வச்சு நெக்ஸ்ட் இயர் தே ஹேவ் ஆஸ்ட் அ சேம் கொஷின். ஓகே, அடுத்து 2017 ஓகே சேம் திங். ஸோ சத்தியமங்கலம், Nallamala, Nagarhole, Seshachalam. So you have Satyamangalam, Nagarhole. Okay, so again Satyamangalam is coming here. Okay, so adukapra Satyamangalam, Nagarhole. Okay, so analysis அப்படிங்கிறது you also have to study the, so answer இதுக்கு இதுதான். Okay, so you also have to study the options. Okay, so for example, so in the option varum, but which options will not come அப்படிங்கிறது you have to analyze. So where is Nallamala, where is Nagarhole, where is Seshachalam. Okay, so here you will find again the same Satyamangalam. Okay, இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will find Nagarhole and Satyamangalam again. Okay, so these are some of the ways where analysis of previous year questions can lead to scoring more marks in the following exams. Okay, so this is how we will be seeing all the previous year questions, and this is how we will also be analyzing all the other questions in the programs, in the test series. Okay, so all the best. So keep following the test series, and we will also do another video on science and tech and economy too. Thank you.